Bon après-midi. Good afternoon and welcome to our special council meeting, March 22nd, 2023. Membres du Conseil, M. Tessier, chef de département, les gens à la maison qui nous regardent, bienvenue. Ouverture de la réunion à 4h02 p.m. Item numéro 2, adoption de l'agenda. On need a mover and a seconder to propose. Mr. Duval, appuyé de Mme Bigelow. All those in favor? Against? Carried. Item number 3, disclosure of pecuniary interest. Seeing none. Item number 4, staff report 4.1, Champlain Township Rebranding. Vous avez tous eu un petit pamphlet, un petit documentaire avec des choix. Donc, je vais laisser la parole à Mme Fortin-Larocque nous instruire. Parfait. En fait, bon après-midi tout le monde. Oui, donc un peu, je vais répéter un petit peu, que je ne répéterai pas aux dernières rencontres. Je crois que tous les conseillers ont eu la chance de consulter la présentation de la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas présents. Et j'espère que tous ont pu faire un peu de réflexion à travers ça, de voir. Je sais que les images n'étaient pas super, dans la vidéo, super claires. Aujourd'hui, on va repasser à travers tout ça. Donc, je ne réitérerai pas toutes les choses qui ont été discutées. Je crois tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde sur les idées qui ont été partagées. Aujourd'hui, donc, juste, je rappelle un petit peu, prochaine slide, Alison, please. Ne sera pas bien long. Donc, en fait, c'est ça. La semaine passée, il y a 4... OK. Est-ce qu'on est capable de le mettre en plein écran? OK. Donc, il y a 4 logos qui ont été présentés la semaine passée. Donc, le concept 2, 3, 4 et 5. Donc, le concept 3, je rappelle, qui était la feuille de chaîne. Ensuite, on avait le concept 4 avec les 3 points. Concept 5 et 2 avec les arbres. Donc, suite aux commentaires reçus, soit par courriel ou durant la présentation avec les arbres, on s'est un peu plus concentré. Moi, je ne pouvais pas demander à la firme Conseil de travailler les 4 logos en seulement 5-6 jours de préavis. Là, c'était beaucoup trop difficile. Donc, on s'est vraiment concentré sur la feuille de chaîne et les 3 points, comme c'était la recommandation de l'administration et de la firme Conseil, qui sont nos experts pour le projet. Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, suite à la demande du Conseil, on a fait les quelques petites modifications. Donc, première modification qu'on a apportée, c'est l'égalité dans les couleurs, les points, parce qu'on ne voulait pas représenter une force ou une pour, comme disait Candice de Conseil, anglais-français. Donc, on est allé dans l'égalité. C'est pourquoi vous voyez le point noir est en plus gros et le point rouge et bleu sont de même grandeur. Prochaine slide. Donc, l'application, juste un petit rappel. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le personnage un peu hipster Starbucks de l'image. On est allé vraiment, c'est un enfant à la plage de l'Orignal, c'est un enfant de notre communauté, pour qu'on voit un peu l'application. Et on a aussi la chance que Conseil nous a fait plusieurs différentes applications de ce logo. Vous avez la présentation devant vous aussi. Donc, l'autre d'après, on peut voir que c'est pour tout ce qui est documentation, nos pompiers, lors de la parade dans les sentiers de ski de fond. Donc, un peu comment on peut l'appliquer, la police d'écriture, donc le font, comment il pourrait ressortir le font un peu plus minimaliste. Ensuite, sur le site Web, à quoi le site Web pourrait ressembler suite à la modification? Comme vous pouvez voir, c'est très, en bon français, clean and neat. C'est très, très épuré en termes de couleurs. Donc, c'est vraiment, on utilise vraiment les points à différents escients. Nos cartes d'affaires, à quoi pourraient ressembler? Encore là, c'est une proposition. Si on dit que nos cartes d'affaires, on voudrait qu'ils soient plus 1 ou 2 couleurs seulement, 3 couleurs et non 7, 8 couleurs. Par contre, ce qui est le fun, c'est que la différence, d'avoir autant de couleurs, ça nous permet qu'on pourra l'adapter à tous les différents aspects qu'on a. Donc, si on décide que tout ce qui est par rapport aux travaux publics, c'est toujours dans les teintes de rouge-orange, après ça, les garderies, c'est tout le temps dans les teintes de bleu, bien, ça va nous permettre ça d'avoir plusieurs couleurs. On va encore plus pouvoir l'adapter et encore plus être versatile. Le prochain,
c'est des enseignes qu'on pourrait faire. Comme ici, on peut voir un de nos chefs des incendies. Bien, pas chef, mais capitaine. Chef de district, merci, là, les titres. Chef de district, un peu à comment ça peut ressembler. Encore là, les points, s'il y en a qui disent qu'ils trouvent ça trop coloré, on aurait pu rester dans le rouge pour les pompiers. C'était juste une idée d'application. Et puis... ici, quand on vous dit, ce qui est le fun aussi avec les points, c'est qu'on peut les bouger de façon à représenter des symboles. Donc, si c'est dans les parcs, ça peut être des arbres, ça peut être... on a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire pour tout ce qui est feu, incendie, ça pourrait être une petite flamme. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut travailler. Puis ça représente vraiment la modernité, d'être simple et jeune et tout ça. Ensuite de ça, on avait eu la demande... de mettre à égalité les feuilles de chaque côté, les deux côtés, même chose de la feuille, c'est ce qui a été fait. Ils ont pas eu le temps de nous faire différentes applications, comme je vous dis, parce qu'ils ont eu juste comme 5-6 jours pour tout faire ça. Mais ça vous donne un peu une idée de l'égalité des deux côtés, qu'est-ce que ça donne. Ça l'a pas changé pour la bannière, là, ça représenterait un peu ça. Donc, au final, évidemment, les arbres ne sont pas retirés du tout de la discussion. Là, sont là au début. C'est juste que suite aux commentaires, on a pu comprendre que c'était plus vers un de ces deux-là qu'on se tournait. Mais encore une fois, à la demande du Conseil, on a présenté celui avec les points dans une police d'écriture plus traditionnelle, plus bold. Donc, ça vous donne aussi, comme vous voyez, le concept 1B, qui est le bolder avec les points, mais avec qui est, dans le fond, c'est la police d'écriture des 3 triangles 3D. Là. Donc, ça donnerait un peu ça comme choix. Encore une fois, si les couleurs, ça ne plaît pas, qu'on dit on ne veut pas que le rouge et le bleu soient nos couleurs qui nous représentent, on a juste à faire la demande. C'est sûr que je ne peux pas arriver avec turquoise et mauve-lilas. Eux, ils vont côté design aussi. Mais si c'est vraiment, on aimerait mieux bleu et quelque chose d'autre, on pourrait voir avec eux qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis, dans les 3 options. Puis, s'il y a des petits tweaks que vous voulez apporter, il faudrait voir qu'il y a de la possibilité avec Conjury. Donc, à partir de maintenant, je vais vous laisser discuter cette décision. Comme la recommandation le fait, nous, on recommande le Conseil d'accepter le concept 1A tel quel. Si vous voulez apporter des modifications, libre à vous de le faire suite à cette discussion. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Ouvert à la discussion. La présentation est là. On voit les options. Je pense que ça représente bien. J'aime le concept. Je débat pas le fait, le concept 1A. D'après ce qui a été présenté, il y a des choix, puis c'est de bel augure, de mon opinion. Les membres du Conseil, Mme Bigelow. Thank you, Mr. Mayor. Thank you, Zoe, for all of this. I must admit, looking at it like this, as opposed to looking at the computer and trying to scroll through, is a little bit better. I know you said last week that, stop looking at it, then go back and look at it, and maybe you will like one better. I think maybe that did kind of happen. I think what kind of threw me off in the first time with this was the lumberjack-looking gentleman in the top here. That really kind of threw me off, I think, which is why I didn't really like that concept, but it is better like this. I do like concept 1A better than the bolder font, but I still have an issue with the small c. I feel like the C for Champlain should be a capital, not a small. I see it's capital in the bold, but I like the thinner look of the Champlain, but maybe with a capital C instead of a small c. That would be, but you are right. Leaving it, then coming back, and then leaving it, and then coming back really did make a difference because, as you know, I didn't like any of them when we first started, which is why I did not vote on any of them. Truth be told, I didn't like any of them, but that is a good concept, but I would like to maybe just see the capital C in Champlain. Si je peux me permettre, en fait, moi, je sais que je voulais apporter aussi à la firme Conjury parce qu'eux disaient pouvoir utiliser l'icône seulement. Donc, que les 3 points dans certaines circonstances. Donc, disons, sur nos publications Facebook, les gens savent que ça vient de Champlain. On ne serait pas obligé de toujours mettre le canton de Champlain Township. On mettrait juste les 3 points. Moi, j'avais l'intention d'apporter à la firme Conjury une demande de rajouter du moins un C
quelque part, de l'intégrer, qu'on voit au moins que c'est le C de Champlain. Donc, encore là, si on le met en capital, ça pourrait mettre l'emphase. On prend ce même C et on le met dans juste le symbole des trois quand ils sont tous seuls. Là. Ça pourrait nous permettre aussi de mieux représenter, qu'un peu comme Hawkesbury, que c'est juste le H des fois. J'aimerais voir ça aussi avec Champlain. Donc, je voulais simplement informer le conseil que c'est une demande que je vais faire à Condery, que dans le symbole, sans le glon Champlain, il y ait un C quelque part, pour qu'on sache. Fait que ça irait dans le même sens que ce que vous dites. Go ahead. I mean, if it's just me who wants to see that change, then, I mean, it's nothing you have to do just for me, but that would be the one issue that I would have. Thank you, Mme Bigelow. Any other comments? Commentaires, M. Miner? Suite au dernier commentaire, Zoé, alors de là, puis je suis d'accord, moi, un S, c'est parfait. Oui, je verrais un majuscule. Mais quand je regarde le H de Hawkesbury, c'est un H bien spécifique. C'est pas juste un H. Alors, le C qu'on mettrait, soit que, moi je le verrais que si on est pour le faire fancy comme Hawkesbury, on fait avec le H, mais il faudrait qu'il soit pareil dans le nom Champlain. C'est ce que moi je verrais. Mais je ne suis pas des plus artistiques, alors je vais me fier à mes confrères. Merci. Merci, M. Miner. M. Duval? Moi, j'aimerais, comme Sarah a dit, avec le C de numéro 2, concept numéro 2, le dernier en bas, avec un A, ça serait... That's one of that one doesn't matter. But this, I like the second. Merci, M. Duval. Autre commentaire? Mme Clément? Merci, M. le maire. Puis, oui, je suis d'accord avec Sarah aussi. Champlain, C majuscule, puis un beau C. Comme Hawkesbury, je pense qu'ils ont comme des petites ailes. Puis, je suis d'accord avec toi qu'on mette un C comme nation. Je crois que c'est 2 ailes avec nation. Je suis d'accord avec ça. Alors, moi aussi, le numéro 1, parfait. Merci. Merci, Mme Clément. Autre commentaire? Mr. Barton? Thank you, Mr. Mayor. My comments may not be that positive, and I reviewed the video, and I understand that some of you had some concerning comments at the last meeting as well. I understand that this is a reflection of an interpretation of the strategic plan that said we needed to do this, and I get all that. You know, the presenters in the last meeting themselves suggested we needed to do this because, and they used very specific language, and I have it in front of me here somewhere. They said, you know, part of their brand audit for us is part of the issue is that we need to truly differentiate. We need to avoid the conventional pitfalls of the category competitive set in both design and language. They outlined a number of other reasons why we weren't doing anything. And then I think they came back with, and I understand they were talking to a greater plan, a whole messaging for staff and staff to the general public, et cetera, et cetera. But in the logo, I don't see how they avoided any of the pitfalls that they themselves pointed out. It's simply a generic logo that could fit any community anywhere at any time. So I don't feel it. And further, it was pointed out in the strategic plan, and I was hoping that it would be considered in this process, and I didn't see that language. Obviously, they didn't speak to it. That the name may be a problem altogether, because I don't know anybody who identifies as being from Champlain Township, and I think that's part of our problem. I think everybody is either from Vankleekill or Lorneal or in the rural areas surrounding, and that's simply our identity. Unfortunately, I wish that would have been considered here, but you know, it is what it is. So I'm not against all of it. That's my damning argument to say. I understand we need to move forward, and these are nice. I agree with the comments. I like the first one. I get your point that staff can work with that a little bit easier. I'm just afraid that you know, if we drive 2 hours, we're going to see that, and you drive another 2 hours, we're going to see it again. We're going to see it again and again. But yeah, if that's what you can work with, I guess my underlying thought then at the end of the day I could go with concept 1A with a bigger C,
agree with all that. You guys debated at length about the colors, and I believe it was French and English and those issues, but I looked at it as, well, you've got the Conservatives and the Liberals up there and don't represent the Mayor's Green Party or something to that effect. So it is all very much in the eye of the beholder. I'm not married to any of it, so my lasting statement is I just want to limit the cost of it all. At the end of the day, I could live with that, and I would like to see the whole process as we move forward through attrition. As a sign needs to be replaced, go with the new logo, the computer stuff, the digital stuff, I think that's all easier. But I don't want to see a big layout of money because I do not see a giant benefit in this. I hope we understand each other that, rebranding is needed. We need to be new. And it's funny, it talks about being accepting and understanding the diverse cultures and different groups and all the presentation. And then we have other stuff later on tonight's agenda where I think we go in the opposite direction. So the logo's only worth so much. I just don't want to spend way too much money on it, but I can live with one A with a big C. I think the pitfalls that they were talking about was more about let's say a tractor wheel or like the river, the trees that can be found in not the tractor wheel there, but like the trees and the wheat and everything like that is in all other logos of all municipalities in the UCPR. And I think that was more the pitfalls that they didn't want us to fall into, to just put something because that's the nature of our nature purpose of it. I think that was a pitfall that they were like kind of afraid in the old like armoirie. So, but I understand totally your point there. Thank you. And I appreciate that. Obviously, this doesn't do that. You could argue, obviously, our old logo did or was comparative in nature. But my first blush, and probably ignorant opinion, but my first blush opinion is, Vankleekill's the gingerbread capital of Ontario and known for that historic look. And L'Orignal here is known for its beautiful beach and river access, and I would like to have seen something like that incorporated. I agree, and I appreciate the way it was presented. When you look at some of the other ones, they do look dated. There's too much going on. It's not easy, especially to go digital. It just doesn't hit all the points for me. But I'm not helping us come to consensus with those ignorant opinions, so I'm agreeable to move forward. I don't think we'll find the perfect thing, so big C, go with the one you like. Let's drive on. Thank you. Thank you, Mr. Barton. And at the same time, you made me think a little bit, like on a poster, understanding the history of Vankleekill, maybe it could reflect with the new logo in conjunction with the gingerbread capital, with the Vankleekill area. Identify on the road with the logo or the new logo. That might be a way to look at it. I'm looking at the old logo. Ça y ressemble. It's very similar. It's just that the font is different. You remove the two parenthèses that are there in bold black. Un C capital, a capital C here. It's just the font really that changes. Enlève les deux parenthèses. Just remove the two parenthèses. Brackets, ouais, c'est ça. C'est le font qui change vraiment, là. T'es pas d'accord? But still, on n'a rien changé du concept. On a rajouté 3 points à Canton de Champlain. Oui, je pense que le principe d'un rebranding, encore là, puis c'est un peu ce qu'on essaie de démentir auprès de la population, c'est que c'est pas juste un logo. Le branding, c'est pas juste un logo, c'est comment qu'on l'utilise. Et c'est là que nous, on a complètement une grosse défaillance. On n'a aucun branding. T'sais, on a un logo, mais après ça, on a le logo du camping qui est complètement différent. On a le logo des garderies qui est complètement différent. Tout le monde l'utilise. C'était un peu plus pour ça. Puis, tu sais, ça, tout est pensé. Il y a une logique. En ce moment, si je demande pourquoi il y a 2 brackets, quelqu'un qui peut me répondre? Clairement pas, parce qu'on a eu la réponse, il n'y en a pas de raison. C'est 2 administrateurs qui ont écrit ça sur le coin d'une table. Chaque schlack, c'est ça le nouveau logo. Donc, je pense que c'est vraiment juste pour avoir une pensée. Le but n'était pas de tout... c'est juste de rajouter 3 points. Je comprends le logo quand on regarde 1 pour 1, mais c'est tout ce qui est pensé derrière, la logique derrière, puis tout ce qu'on peut faire avec ça. C'est vraiment ça le principe du branding, là.
Donc, il ne faut pas regarder le logo sold and only. Puis mon point, c'était pas de reculer, mon point, c'était de comparer avec ce qu'on avait. Puis en fait, si on regarde ça avec 2 parenthèses, sauf les 3 points, on est proche. Juste le font vraiment qui a changé. Le C capital, 100% agree. Monsieur Duval. The last one with the Champlain Township, you say it's 2 people that sat behind the corner. It didn't cost $40,000 though. On a un choix à faire. I need council to direct. I have 3 that are happy with concept 1, 4. So I'll need a mover. Monsieur Minor. Capital C and 1A. But I did have one comment. If and when, only if and when, we decide to redo some signs. Remember at one time, a couple of years ago, I mentioned to you, if you go over to Grenville-sur-la-Rouge, you're going to see every sign entering every little burg and hamlet that says Grenville-sur-la-Rouge between brackets, and in our case, be Ventlekill. And when you, in Lornell, it would still be Canton Champlain, but Lornell. I don't think the idea was to get away from or to bury the 2 names. But if you take me, for example, my address is Hawkesbury. I mean, I wouldn't want to see Lornell and Ventlekill die. I really don't. But my roots are not in Ventlekill or in Lornell. They're actually in West Hawkesbury, and that's, to me, that's a pride. I belong to West Hawkesbury, and West Hawkesbury has an identity. Monsieur Pigeon was raised in West Hawkesbury. So I'm just saying, but it's easy enough to keep the names, but in bracket. And if you go up to Calumet and so on, Grenville-sur-la-Rouge, Calumet. And I would like to see that in the future, to keep those names so people know where Ventlekill is. And as far as whatever pamphlets or whatever that we put out and so on, it's easy enough to say Champlain Township, home of Lornell and Ventlekill. I have nothing against that. But I think that we have to have an identity that is, and it was chosen 20-some years ago. It's Champlain. So that's the way I see it. Thank you. Merci, M. Miner. Puis, bon point, c'est vrai. J'y allais souvent à Pointe-aux-Chênes, puis c'est vrai que ça dit Grenville-sur-la-Rouge, Pointe-aux-Chênes. Absolument 100%. 100% d'accord de garder nos noms. Il ne faut pas les perdre. Ça a de l'histoire. Ça a un compte, puis c'est important de garder. Madame Bigelow? Sorry, just one question for clarification. I was thinking about what Councillor Barton had said and kind of listening to you at the same time. This logo now, the Champlain logo, will it become the same logo as Parks and Rec and the campground? This will be the universal logo going forward for every department, letterhead, everything like that, but how we strategically put it on different things like signage or pamphlets for Ventlekill, we can use that with the gingerbread capital, as Councillor Barton had said, and then, you know, distribution, different flyers for Lornell, different things like that. So this will be the universal logo? So basically what we were asked in the RFP there, it was to put, to have a variation of the logo. So the logo, but like some twisting color for daycare or just like putting something else. So I was looking at the town of Perth, new branding also, and that's exactly what they did. So it's the same branding, let's say Canton Champlain Township, but the dots could be in another like shapes or of way of doing some things. It could be like a leaf or anything else to represent. Instead of being 3 dots, it could be
small dots in the tree to represent the parks. So that's what I was saying, like depending, it's some variation that we can do for buildings or department or village. Like we can do one only for Van Cleek and have like a kind of brand and include photos of the gingerbread houses in all Van Cleek Hill specific flyers and banners. So we can play a lot with it. So that's kind of the way. It will be this one, but maybe some variation in colors or shapes to make sure that it's proper, like to daycare or something else. Clear? I'll need a mover and seconder on the option. Madame Bigelow, option 1A? Option 1A with capital C. Noted. Mr. Barton? Mr. Mayor, quick question before we carry on. Like, are these gifts that we're looking at, or are you able to, we're not able to affect that change here? Like, we can't capitalize the C there and see that? Yeah. No. So they're gifts or JPEGs or it's a file? In the in my recommendation report, the option 2 was to approve a concept for now it's 1A, but with some modifications. So I will send you council, and the little modification could be approved like easily, because I know what you're looking for. So, well, exactly. So I don't think we have to come back in council for just a capital C or bolder or fancier C. We can play with it. Madam Collard, your resolution doesn't work. So I just actually modified it. So approve concept 1A as the new logo as modified. And then we will change the C as instructed. Okay, so I'll read the first part. Be it resolved that Communication and Community Development Report number CED-2023-03 dated March 22nd, 2023 regarding the rebranding to be received, and be it further resolved that the Council approve Concept 1A as the new logo for Champlain Township as amended. Sorry. So I have a mover, Madame Bigelow. Do I have a seconder, Monsieur Minor? All those in favor? Against? Carried. Merci, Madame Fortin-Larocque. On s'en va à la prochaine item. Confirming bylaw 5.1, confirming bylaw number 2023-30. Be it resolved that 3 reading and final passage be given. Bylaw number 2023-30 being a bylaw to confirm the proceeding of council as a special meeting of March 22nd, 2023. Proposeur, appuyeur. M. Lalonde, appuyé de M. Duval. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Ajournement proposé par M. Minor, seconded by Mr. Barton. All those in favor? Against? Carried. Thank you.